Hello dear students, today I am going to discuss with you the very important topic that is related to poverty, that is types of poor. And as we all know that poverty is a situation in which a particular section of the people of a country are unable to get the basic amenities of life. The basic amenities or the basic needs of life means food, clothing and shelter. Is it clear? ಬಡತನ ಎಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಅಥವಾ ಇವು ಯಾವುಗಳು ಲಭ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ನಾವು ಬಡವರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಬಡತನ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. And this poverty is not equally distributed throughout the world. It differs from one country to another country, and it differs from one place to another place, and it differs from one section or one group of people to another group of people. And the percentage of poverty is more in Asian countries and in African countries. Okay, it also differs from state to state. Am I right? ಸೊ ಇದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಸಮವಾಗಿ ಹಂಚಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಜನರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪಿನ ಜನರಿಗೆ ಬಡತನದ ಪ್ರಮಾಣವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಡವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ poverty or the poor, how the poor are identified? Poor are identified on the basis of assets. Am I right? So economists point out that poor are identified on the basis of assets, and these poor are again classified into two heads: rural poor and urban poor. So rural poor are landless laborers, and that is non-agricultural laborers, laborers working on other farms, etc. And urban poor are rag pickers, then push cart vendors, and that is street cobblers and street vendors, etc. And the conditions of rural poor are different from urban poor, and the conditions of urban poor are different from rural poor. So ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬಡವರು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣ ಅಥವಾ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬಡವರು, ಸೊ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ನಾವು ವಿಷಯವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಡವರು ದುರ್ಬಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪೂವರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ವೀಕ್. ವೈ ದೇ ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ವೀಕ್? Poors are physically weak because of, I will give the points here. So malnutrition, this is the first point, and the second point, that is ill health. Yes, am I right? And the third very important point, that is disability. Is it clear? Because of these points, so poor are physically weak. ಬಡವರು ದುರ್ಬಲರಾಗಿರಲು ಕಾರಣವೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸೊ ಮಾಲ್ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಅಂತ, ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ. ಎಸ್, ದ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸಸ್ ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮಾಲ್ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಸೊ malnutrition means it is a state or it is a situation in which people are not getting that is good food or healthy food. Is it clear? So it is called as malnutrition. That is why the government of India that is spending crores together every year that to improve nutritional level of food. That means government suggests or health ministry suggested and diet or that is health organizations throwing light on the food diet. Why? Because there is a malnutrition. So
the government of India that's spending crores together on these all. I will give you the best example of the tech. For example, in that is Anganwadis, the government that is supplying egg and then banana, or that is powder, that is healthy powder to the children. Is it clear? And in the same way, the government is trying to give that is good food through different packages. Then PDS system is there, public distribution system is there. Okay. And one more important thing I would like to give here the best example of midday meals. So malnutrition, so this is the basic problem. So ಈ ಅಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶತೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಇದರ ಮೇಲೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ತತ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಾರ, ಅಥವಾ ಅದು ಪೌಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರ, ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಸಿವು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಡತನ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು, ಜನರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶತೆ ದೂರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತು ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್. is it clear? कुपोषण को भगाओ, देश को जगाओ. This is the very important ad which threw light on that is malnutrition. When we saw that advertisement, definitely we can understand the real seriousness of this malnutrition. Is it clear? And this is quite common among the poor people. Then come to the next one, ill health. Why ill health is there? So ill health, it is because of bad habits. What are those bad habits? That is drinking, then other that is chewing pan parak, star, gudka. These all are quite common, or chewing tobacco. Because of these all, ill health is there. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೆಯದು, ಇದು ಬಡವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದುಶ್ಚಟಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕುಡಿತ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆ, ಅಥವಾ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಪಾನ್ ಪರಾಗ್, ಸ್ಟಾರ್, ಗುಟ್ಕಾ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು, ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಇರ್ತದ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇರ್ತದ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಸದೃಢತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಫಿಟ್, ದೇ ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲಿ weak because of malnutrition and because of ill health and because of disability. Yes, is it clear? So dear students, these all things are quite common in poor people. And one more interesting thing I would like to explain here, that is work participation, that is very less in case of women. Yes, is it clear? Poor women receive less care and they are not able to come out of their the cell, etc. So these are quite common. Is it clear? So by studying these all points, I would like to give you one very interesting that is point I would like to explain, that is related to poverty, contents of the poverty or attributes of the poverty. Yes, my dear students, just I will go through the sentence. I will read, so listen very carefully. So strong or that is appropriate words are given here. It deprives people of their security and well-being. So security and well-being is not possible in case of poorest of the poor. So it deprives people not only of safe drinking water and adequate food, clothing, shelter, and but also education and health care. Yes, no basic amenities of life are available to them. So this is the second very important thing. And third one, it takes away people's right. It takes away people's right and their freedom, dignity and peace of mind. The third point is very important. That's why I am reading this sentence. Once again I will read, listen carefully. What is that? It takes away people's freedom. It takes away people's rights and dignity
and peace of mind. No doubt, my dear students, when poverty is there, ill health is there, malnutrition is there, when they are disabled, they are not in a good condition. Physically they are not in a good condition, and mentally they are not in a good condition. They are totally disturbed. They are totally disturbed, and there is a no peace of mind. When there is a no peace of mind, they are unable to work. So there is no dignity for them. Yes, for poor. So this is quite wrong, and exploitation is there. So no freedom to them to enjoy, that is the basic amenities of life. Is it clear? So this is the very ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದ್ರಿ, ನಮಗೆ ಕಾಣತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬಡವರಿಗೆ ಇದು ಹೌದಪ್ಪ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಪಾಪ ಅವ್ರು ಹೊರಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾವು ಬಡವರ್ದೇವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಶೋಷಣೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಮನಃಶಾಂತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮನಃಶಾಂತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಬಡತನದೊಳಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಹಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ತೈತಿ, ಅನೈತಿಕತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಎದುರಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅವೇ ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ. ರಿಯಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 100% ಟ್ರೂ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು read here. It puts people's lives in danger and robs them of their future, and no doubt no future for them, because they are in very miserable condition. They are poor, they are illiterate, ill health is there, malnutrition is there, no basic amenities of life, no drinking water facility, no hygiene, no sanitation, nothing is there. ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ, ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಬಡವರು ವಂಚಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಸುಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆ, then the question arises, how to measure this poverty? Yes, we identified the poor on the basis of their assets. Okay, and we identified on the basis of poor on economic assets, but some economics point out that this is not true. We have to consider that is other areas to identify the poor. They are very interesting. They are illiteracy, they are ill health, lack of, that is excess of resources, and lack of civil or political freedom. So these are also the very important areas, and where we can identify the poorest of the poor. Yes, is it clear? Okay, then how to measure the poverty? Yes, there are different types of poverty. One is absolute poverty, and another one is that is relative poverty. ಸಾಪೇಕ್ಷ ಬಡತನ, ಇನ್ನೊಂದು ನಿರಪೇಕ್ಷ ಬಡತನ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. What is this absolute poverty? So if the consumption expenditure of a person is less than, that is the status given by the government, and then he or she is considered as a poor. Yes. So how can we prove that he or she is a poor? So what is the state of absolute poverty? That means here we consider poverty line. ಸೊ ಬಡತನ ರೇಖೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಡವರನ್ನ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಬಡತನ ರೇಖೆ ಎಂದರೇನು? ಬಡವ ಮತ್ತು ಬಡವರಲ್ಲದವರನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆದಾಯದ ಮಟ್ಟ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾವರ್ಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ expenditure level given or considered by the government, he or she is called as a poor, no doubt. Another one, relative poverty. Here, so we can make a comparison between different groups of people. A, B, C, D, 4 groups of people are living. If the income level of B is less than A, then B group is considered as a poor. If the income level of C, that is less than the B group, then C is considered as a poor. If the income level of group D, that is less than C, he or she is considered as a poor. Is it clear? So here we can make a comparison between different groups of people living in a country, and then we can define that is absolute poverty and another one relative poverty. Yes, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಮತ್ತು ನಿರಪೇಕ್ಷ ಅಂದಾಗ
ಮೊದಲನೆಯದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಆದಾಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಬಡವರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಡತನದ ರೇಖೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ಆದಾಯ ಇರಬೇಕು, ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ಆದಾಯ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಬಡವರಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ 4 ಗುಂಪದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ. ಈಗ ಡಿ ದವನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸಿ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಡಿ ದವನ್ ಬಡವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿ ದವ್ರು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸಿ ಗೆ ನಾವು ಬಡವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇವೆರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಪಾವರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಬಡತನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಪುವರ್. ಈ ಬಡತನದ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಚಾರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ರಿ, ಕೋಷ್ಟಕದ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ರಿ, ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿರಿ ಅಂತಂದಾಗ ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀವು ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಕ್ರಾನಿಕ್, transient poor and non-poor. So what are these all? These all are the status of poor. So who are chronic poor, who are transient poor and who are non-poor? Yes, we can explain these all things with the help of the diagram given here, the chart given here. So 1, 2, 3, 4, 5 pictures are given here. So let us try to learn these all. So this line is nothing but this is the poverty line, and this poverty line is given by whom? The government. Am I right? So the central government, it is the duty of the central government or that is the commission to give that is a particular income status to separate the poor and non-poor. Is it clear? So this is the poverty line. So see this. So this is what? This is called as poverty line. Yes, is it clear? So come to the first diagram. So first point, what is that? Chronic poor. Second one, transient poor. Third one, non-poor. So who are chronic poor? Chronic poor ಅಂದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಡವರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. So I will mention here. So what is this? Chronic poor. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಡವರು. ಎರಡನೇದು transient poor. ಕಡೆಯುವ ಬಡವರು. ನಾನ್ ಪುವರ್ ಅಂದರೆ ಬಡವರಲ್ಲದವರು ಅಂತ. ಸೊ ಹೂ ಆರ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪುವರ್? ಹೂ ಆರ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪುವರ್? ಸೊ ಹೂ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪುವರ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಕ್ರಾನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪುವರ್ and unusually poor. We take for example, I want to give the best example of workers especially belonging to backward classes or casual workers. So they are comes here, they are always poor or unusually poor. So they are always poor means they are below the poverty line. See here, this is the poverty line. Always poor means they are below the poverty line. So unusually poor means sometimes they are poor, and when they are getting, take for example casual workers. Casual workers means when they are getting jobs or works, they are working or they are earning money. At that time they are above the poverty line. When there is no job opportunities or work is there, so they comes under or below the poverty line. ಶಾಶ್ವತ ಬಡವರು. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಡವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇನ್ನು ಒಕೇಶನಲಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಬಡವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಬಡವರು ಈ ಬಡತನ ರೇಖೆಯ ಕೆಳಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಬಡವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತೈತಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ, ಹಣ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಏನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ? ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪುವರ್. ಸೊ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೂ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕ್ರಾನಿಕ್ poor. So including always poor and unusually poor. The best example, that is casual workers, the workers working in construction industries. And come to the next point, that is transient poor. Who are transient poor? ಅಂದ್ರೆ ಕಡೆಯುವ ಬಡವರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ.
So which includes churning poor who are regularly that is in and out of poverty line. So the best example, so see here, this is in and this is out. So the best example is, that is farmers and seasonal workers. Farmers and seasonal workers. Here construction workers. Example. Am I right? Okay. So churning poor and occasionally poor. Churning poor and occasionally poor. So when we add these two, we will get what? Transient poor. So they are always that is not above the poverty line or not below the poverty line. So sometimes they are in and sometimes they are out. ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಅವರು ಬಡತನದ ರೇಖೆಯ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಅವರು ಬಡತನದ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ರಿ, ಈಗ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಸೀಸನಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ಸರಿನಾ? ಈಗ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಮುಂಗಾರು ಯಾವಾಗ ಇರ್ತೈತಿ, ಮಳೆಗಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಬಿತ್ತನೆ ಕೆಲಸ ಇರ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಒಂದೊಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇರ್ತಾವ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ, ಅವಾಗ ಅವರು ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಮೇಲಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗೈತೆ, ಕೂಲಿ ಕೊಡೋದು ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಸರಿನಾ? ಮೇಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಫಿಮೇಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ದ ವೇಜ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. Okay, sometimes they are in and sometimes they are out. So these two are called as churning poor. Kadayuva badayu. Now when kadayuva up and down antitala, while we churning buttermilk, what happens? Ups and downs are there. So like that, here we show that it is churning poor and occasionally poor. So in and out of the poverty line. Come to this last point, non-poor. Non-poor means they are always above the poverty line. It means what? They are never poor, so they are non-poor. So these are three important categories of poor. Once again I will repeat, that is chronic poor, transient poor and non-poor. So chronic poor, so including two heads, one is always poor and another one is unusually poor, and second one is transient poor, churning poor and occasionally poor, and finally that is never poor. They are known as what? Non-poor. Yes, my dear students. So in this way, that is poors are categorized. So I think this is asked for, that is a 6 marks question. Is it clear? So explain the categories of poor with the help of chart. ಇದು 6 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಇದು ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದೊಂದನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಔಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. Yes, is it clear? So we have to draw the diagram very carefully and neatly, and we have to show these all things very carefully. Then we will get, that is out marks here. Okay. Then come to the next point. What is that? Poverty line. Okay. So here I would like to explain poverty line. So what is, before calculating the poverty line, so first it is very essential to understand the meaning of poverty line. Yes, my dear students. So poverty line it refers to, or poverty line is, so I will write here, it's very easy to understand. So go through these all things. Yes, see here, poverty line refers to, I will write PL, poverty line refers to the cutoff point on the line of distribution, on the line of distribution which divides the population,
as poor and non-poor, as poor and non-poor. See here, read the sentence very carefully. Poverty line refers to the cutoff point on the line distribution which divides the population as poor and non-poor. Yes, poverty line is a income line which separates the population of the country as poor and non-poor. So the question arises, which income level is considered as the income level that is measured to consider poverty line. ಸರಿ, ಬಡತನ ರೇಖೆ ಎಂದರೆ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಡವರು ಮತ್ತು ಬಡವರಲ್ಲದವರು ಅಂತ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಆದಾಯದ ರೇಖೆ. ಸರಿನಾ? ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ಆದಾಯ ರೇಖೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು? ಯಾವ ಆದಾಯ? ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೂ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಇರಬೇಕು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್. Okay, then how to calculate poverty line? Again, three things are there, so I will write here. So these are the major elements related to calculate poverty line. See here, first one, intake of food in terms of calories. Am I right? Second one, price. Third one, multiplication first and second point. Multiplication of first and second point. So these are the three important things. ಬಡತನ ರೇಖೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಮೂರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಆಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎರಡನೆಯದು, ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಆಹಾರ ಘಟಕಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮೂರನೆಯದು, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಬೇಕು ಆ ಬೆಲೆಗಳಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತ್ರಿ, ಅವ ಇಷ್ಟ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಅವ ಬಡವರು ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿದ್ರೆ ಅವನು ಬಡವನು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಪರ್ ಡೇ 2400 calories that is required in urban areas and in 2000 rural areas and 2100 in that is urban areas, because in rural areas that is workers working in farms and other things and hard work are there, so they need more food, but in urban area they need little bit less food. So in terms of calories we have to calculate, not in terms of kilos or tons. ಕಿಲೋ ಮತ್ತು ನೀವು ಟನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಹಾರ ಬೇಕಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾಪನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 2400 ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇರಬಾರ್ದು. ರೊಟ್ಟಿನ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನನ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಆಲ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ food items, that is, take for example roti, that is milk, egg, flesh, meat, vegetable, milk, curd, etc. etc. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ತಗೋಬೇಕು. ರೊಟ್ಟಿ, ಪಲ್ಯ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನ, ಅಂದರೆ ಏನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಹಾರ ಯಾವ ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಅವನು ಏನೇನು ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ, ನಾಷ್ಟ ಏನ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಏನ, ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಜರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫುಡ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್. Then come to the next one, price of this calories. ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಐತಿ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ the terms of calories with the help of price. Then whatever we'll get, that income level is considered as the income level used to measure poverty line. Is it clear? If her or his income is above that income, he is not poor. Then below that income level, he or she is considered as what? Poor. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಅವನ ಆದಾಯ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬಡವರು ಅಲ್ಲ ಅಂತಾಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬಡವರು ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಎಸ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? The government uses monthly
per capita expenditure. ಮಂತ್ಲಿ ಪರ್ ಕೆಪಿಟಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದರೆ ಮಂತ್ಲಿ ಪರ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. So to calculate the poverty line, and these are the basic contents related to the poverty line. And some economists argue that in India at present poverty is less, and others argue that so poverty more or less remains the same. So these people argue that poverty goes on declining. Why? Because the agricultural production was on increasing, industrial production was on increasing, and greater employment opportunities are available, and basic amenities of life they are provided by the government. Yes, is it clear? So on the basis of these all things they prove that the percentage of poverty that goes on declining. And come to this side, others argued that poverty more or less remains the same. Yes, why more or less remains the same? You take for example, so natural calamities are there, agricultural production that is always fluctuating, no permanent or no stable income for agricultural sector. And in case of industries, so fluctuation is there. Yes, is it clear? So because job opportunities are not easily available, so the percentage of poverty remains the same. So argument is there. So ಕೆಲವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಡತನ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಡತನ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ. ಇವರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೈತಿ, ಆಧುನೀಕರಣ ಬಂದಿದೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾವೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಸೊ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬಡತನದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಡೆಯವರು ಏನಂತಾರೆ ಬಡತನ ಹಾಗೇ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೈಗಾರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದಾವೆ, ಕೇವಲ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ತಾವ, ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So controversial issue is there. So the percentage of poverty is declining, and some prove that no, it remains the same. So these are the very interesting points related to what poverty. Yes, my dear students, go through these all videos and try to get these all things and listen and try to note down the points. Okay, and take care of your health, stay safe and stay inspired.